ng'olina kasolange ko osobola okumuvinga in ne boyfriend wo naawe abalenzi osobola okumuvinga in ne girlfriend wo. So moving in kitegeeza ki? N'ositula obugugu bwo obugoye bwo n'obukuba mu nnyumba ya partner wo, either omuwala yajja oba omulenzi yajja. Naye ebiseera ebisinga abawala ffe tubusitula ne tuwaddawadda paka mu nnyumba y'omulenzi ne ntandika okusiika amagi ku makya. Abalenzi bafumba. Okay. Ne musikira ji ne mwachayi ne ndyoka nziruka ku mulimu nenzira mangu ne mufumbira sapa. Bwe tutyo ne tubeera nga relationship tugitambuza. Naye nga ddala omuntu yeebuuza kiseera kye kituufu kye nandi muvinze oni. Nenva mu kayumba ka kitange ini. Ngambye oni anti bw'oyogera ennyo opapa ojabuliza omaliriza kabaka omuyise kalata. Naye nga bodda mu kwogera ng'abawala abalungi ba Afra bwe boogera babanga abatalina mannyo mu kamwa. Kiseera kye kituufu omuntu kye yandi muvinze in ne partner we obanga atalina muka layira ndi bulala naye mune MC eyansiize bino nze nva obyesi nyonoonye ebintu bye tabyonoonye naye atukubye bambi glam mundabye. That's why I've not put on my specs. By the way, my mind got you better actually musindikire video. Actually sina video call leero akulayo. Ate video call ya chali waka. Was waiting for me akali. Ali waka sweet. Bakumanya kisesa obadde ogamba kigulu. Bakumimwa. Emimwa just yagadde kusuubira naye obadde oli. Moving in. Tumuvinge in dire nkwate engugu zange nenzikuba ewa daddy ewa baby ewa honey ewa sugar ewa cocktail ewa heartbeat ewo yakulya ebirowoozo ewoyo akutuusa kasozi gambalagadde mukwano nze I for one ngamba olwa ensobi ze nakola ennyingi ez'okuba nti nina papa neneefumbiza mu byekisiru mukwano ngamba obugugu bukwate ng'omwana mulenzi ono ekitone nnyo the list nga tali bulungi nga nawe olaba future teteredde naye nga omutima gwo gusibidde ku ye agendeko ewasenga yeyanjule agambe nti nze gundi ne gundi bw'oba ogenzeeyo kireme kulabika nnyo ng'eyeetumiikiriza oba eyeefumbiza babe nga ewaka waliwo amumanyiiko waba ayinamu mukwana ajjeeka akyale akole by'alina okukola akutwale ng'era mukyala we otherwise on the contrary to the Gen Zs because but I know wait a minute ola akoye point yenyingi government nga inamu. Do you know, to me I feel like you would rather come to my home with a small you have ne mutegeeragana n'abantu bawaka than kugamba nti koolindeko mpaka woofunyeemu tusigale nga tuli mu kukuluku. Manya, even the decision, not everyone takes on that decision of coming to your parents. You have to know that. Kati gaya kutwala na kukalakata day in day out na kukunkumulamu obwana n'obanga nga karabiti ku kyalo. Kujja wasenga kikolebwa abo bokka balina kasente. The list some singers are okay. Yeah. Some singers are okay. But you know, but I need to kumula banti ya. Not taking that responsibility. No matter okay, this person is responsible. Yeah, you know, you have a day. Just in case of anything, mwinawe mukola ki we mutandikira wakati yayo. Oshegeera. Then bano ba Gen Zs munaye bizibu ki ebiri mu kumuvinga in ng'omuntu gwo muvinze in with wamwe teri amanyi. Anti kati womuvinga in wamwe nga teri amanyi in case of obuzibu okutuukibwako is held accountable. Like which buzibu? Munaye there are those people nga they conceive nga yefumbiza nafuna olubuto. Munaye bigwate biraze. God forbid, I'm not praying this for anyone. Naye olutalo lw'okuzaala omuntu ayinza obutalusimatuka. Oshegeera ng'ovudde ku lutalo lw'okuzaala ng'ogyeko olusimatuka even help oyinza okwetaaga ku buyambi mu kaseera ko kaba kakazigizigi nga you need family around you. Ekyokulala omuntu ono ayinza okuba nga ayina issues nga oba mutemu oba ki si nekyo nimubeerawo mu nyumba just out of the blue masanzi negakuba ennyumba nejja oyina waliwo n'abantu nga bazirika like nga balina zo chronic diseases and you don't know anything about them oba okimanyi nga tolina gw'otandikirako n'ogamba kati muteekebwa asthma nga basobola oggweri n'azirika mulimu abaana ab'emitima twalina nga abaana b'emitima bambi ku ssomero nga oba eba attack n'agweri
n'abandala. Then ekirala omuntu azeeko ewaka waliwo you carry yourselves like responsible people ngera omwami oba tomuyisaamu lugaayo ng'ono ti ozze mulinga ba roommates ebintu oyoza lw'oyagala ogamba naawe yoza okitegeera but waba yajja wakomanya musajja wavunaanyizibwa era ne mu byakola oba omubalirira. Actually, Abaya paying a respect to your family, so you owe him that, like to pay respect to him as well. Yeah. He respected your family and you. So. Then another thing why omuntu yalisaanya jjeeko olyoka omuvinge in naye naawe ng'omuntu kiina kye kikugattako oba olina assurance egamba my guy bamumanyi ye wange ne oba oddayo ewaka toddayo nga weekwekerera bamanyi gy'ova okitegeera. His name is attached to yours is attached to him, like teweekwekerera mu festive seasons woba twolabiseeko ewaka bamanya muno yagenze ku family yaki ya guy. So before he kukyala aze wasenga, there is no any other perfect time for moving there in. is another time but that would be the perfect newankubadde oluusi munnange kati akakyo kano omulembe gw'abagenzi bintu byakyuka newaba bikoze ebyo byonna kawundo kakubye dinisa newaba bikoze ebyo byonna nga akyadde akoze buli kimu kuguno omulembe ebintu abantu tebakyafugika bawala tebakyafugika mwala agamanzi oba tonanteeka kompeta ebyokukyala ewaffe tebiyindya exactly because osobola okyala wano n'okyala eri n'osobola okyala mu maka asatu osobola okyala ew'abawala basatu but you cannot wed more than one person. You can only wed me, actually you can only wed another woman when I'm dead. You guys. Lwaki olemera nnyo kompeta? On that point, I want you, the both of you to say Afra. congratulations to me. My love. Congratulations, baby girl. Tujazimba paka. Kakasanti, this is not only an engagement ring, not a proposal ring. Ziri bbiri zaawule tuzirabe. Kamera eraba bulungi, kano kayingira mu kanna ako. Kuliko eya proposal. Ebintu ebya custom made banna. Proposal. Mpozi eriko erinnya lyo? Byonna bibeeramu. Ono si silver, white gold. White gold. Kabagambe. Pardon? It's white gold. Kati waliweyo, actually kankumena bumi. Waliweyo embizi eyagamba yali mu conversation ninge egamba look at this villager where has white gold ever appeared. I'm like, look at this pig. Tebamanyi white gold. No, I was like, look at this pig. I was talking to my man, let me just. No, I am learning. I'm open to learning. I didn't know there was white gold, and I am happy I've learned a new thing. Kati ngamba gayi wangu batwaliwe era someone was like bakugulira silver nagamba does that person know that I'm even still paying for that ring? That thing is expensive. That is white gold. What? It has what? Because ebelamu 70% akapima gold. Ebelamu 70% of gold. Paka mu green. Ebelamu 70% of gold. Ate kati anti oleesa obuzibu. Era bw'oba ojja mu bivulu bya Galaxy ojja nayo. Bagenda kutemako omukono. Era better. Teriiko nti simanya mbu ya proposal. Kireke ewaka. Proposal. Bama ne bagatako eya till death do us apart. Abadde baninamu essuubi gadda bijja kuba bulungi. Ogudde akatale. Naye olwedde baakulinyisa dda akatale. Okay? Like before you do that, I am not cohabiting. I'm not entering your house. I'm not staying with you. I will only come to your house for what, 1 day or 2 or what, but I'm not staying there like I know it is my home, like everything of mine is there, like tugabana nyumba. Like why do you attach so much value? Because some people senti this is just chuma, it's just a metal. It's just chuma. Let me tell you, to me, this is something personal. You see, in the old days, mu budde bwa 19s, abawala baali bafumbirwanga bakyali 19, 16. Wakoze research, kubera mu 19 bakuzala mu 2000. Yeah, and that is, but you know the truth. Like 8 years, abakazi baali bafumbirwa in those days. Most of one ewaffe. 8 years chechimfulu. African tradition society, something like that. Okay. Kati, if my mother gave birth, yafumbirwanga, ya wedding anga 29, she gave birth to me when she was 30. If my own mother, who was in those days, could not give birth before getting married, not just getting married, wedding, what is pushing me? Kubanga yaita again and sima inga whenever era fe yakakati ntino were exposed and all that. If she could afford to do that, what is pushing me? What is pushing me so hard and rushing me to what? To go into this man's home before he marries me, before he weds me, because we have to be living anti marriage is empeta mukerezia. So it's something personal to me. Like before you do it, I'm looking at her. She's my role model. Some people though, but they don't want that kind of attachment. They don't want anything like ebintu bya empeta, ebya official.
by the way nga abawala gye balinga gama sinanze gagenda kumpeta omuntu oyagala okumwejjako process mpanvu ate divorce ate bikoze bitya you get naye aba yagenda ewammwe nga yatwala butwazi nkoko na biringanya ngawe mutera okukola bannaffe ebyo byangu. Why would you go into a relationship or into a marriage ng'olina that negative perspective nti bwe naaba njagala omwejjako? That is guno omulembe bwe guli omuntu agenda na there are some people nga bakikozesanga business ng'akyaza guno omwaka n'ogujja n'afuna omulala n'akyala. Sinakya kukyala kyokka proposal abaana bagira proposal bwamuwa empeta n'ayawukana because after proposing to you ngamba will you marry me I can break up with you after because tunafumbira. But I have a friend 3 girls nenga buli omu aganira not 3 girls like 3 guys nenga buli omu agana omuwa ringi ye bwamala break up na like you know the guy when someone has proposed and you break up with them you're supposed to give the ring. Oh, proposal not marriage. No proposal. Okay, I'm making sure nga ring eyo ziba you know 1M bishibwe bitu ngaga no ziza azitunda. There is one last guy he was like you're joking you have to bring back that ring. Bali mu lutalo bali muto because the ring ekyo nakyo nkiyize mbadde sikimanyi nti omuntu bwakuproposingira n'ogana omuwasa olina gizaayo kubaba yakusaba obufumbo oba mu break nze toli bumuwa mudize afuneyo omulala nawe bagimpadde proposal ntumala emyaka 2 nga tetunneewasa ne mukyawa. That is why zino ring eba ino kwanga ya ddala ntakugulira ne yagaza land kona house ewamulangira ebela like sibino promise ring oba bichi ebela like ring nga ya be kati bwegigani oli amgambo osaaga otakikomyawo ati atuka nategeera history nti kali wali bagaye abalala babiri byazitwala ko nagamba yango tajifira plus 1.2 we shall fight with that. Afra bino byogambye nti okyala kyaliwo heartbeat lunaku lumu naku 2 what if you conceive? What if I conceive? Tanakutekako. No. I'm telling you out of experience. It's an if. What if? There is a possibility. It's not going to happen. It's not going to happen. From me. Nkubulya ng'omuntu omukulu nti obukerenda osaana okamira nga already you ovulated era n'olufuna naye ng'okamize osobola okamira onywa kasolani nga towulira yadde kapeeyo oleka nkuwulire kati jajjawo toyigiriza jajjawo kususa menvu ogenda kamera nga kali expired ogenda kamera nga kali kichupuli bino abantu byebozaamu Uganda buli kimu ekiri ku market abantu bagenda bakyozaamu ofunye olubuto nga tannaba kuwedinga what next? Kati nze ng'omuntu saakogerera balala nze ng'omuntu that's why I always tell you manyi kyenjagala and I always engeri gye neeyisaamu rhyming with you're strict my rhyming with my intentions like I know this I'm okay with if A happens I'm okay if B happens I am okay if I'm not okay with B I will not even sigena tawan. That is why I'm celebrating because I am not going to allow kyogere mu Luganda abakonkonyi bakitegere mbera netkola bena nete twegata netweteekamu because I know kyogera ngo papiriza netweteekamu because I know ayinza okukomekereza ng'akoze ebyo byoli mugamba simanya nga I've conceived and whatsoever and I'm not ready because never na conceiving ne mugamba nti come and wed me nga is not ready to wed me then what will I do with the pregnancy? Okay. I will have to keep the pregnancy. Okay. Another thing. Okay. So koleka katini to the girls out there abatalinga afra bwagenda heartbeat they just romance kiss they don't mwemwe they don't enter but of course you cannot nkitegeera kizibu nnyo okwewala because tuli bantu omuzigo buli ogusembeza esigiri gutuyana mwana muwala oli eyo ofunye eggwako olifunye omulenzi tannaba kuwasa wagamba nti nze sirijjawo nga sirina lubuto togenda kuddawo maama wo otandika okuzimba nti otumanyi nga tuli lubuto wenna n'ozimbira oti mu ntebe oyagala galamirako wansi kasementi kyokka daddi wa tayagala yitawo akomyewo wenna weetadde leeswa nti ebbugumu so what do you do? By the time omulenzi ayina ennyumba he's ready akukkiriza n'okukkiriza nti mukwano jangu obeere wano naye ebyemikolo ebyembaga katusooke tumala ozimba mu poloti eri then we shall wed. Tolemera wamwe bw'aba akukkiriza nti jangu genda mwezimbe mpola mutandikire ku A than going for an expensive wedding gye mutasobola kubeezaawo mugende mu loan. You see people taking loans to do weddings. Kambabuli
toilet abawala kutandika kuteekawo their standards and then they start kuba kusaidi Afura, you are lucky nti gwe ne heartbeat you don't penetrate. No, nga tuvudde ku ekyo nga tugenze kubali aba penetrating and then they find amangu ago conceiving. By the time you've opened your legs, it means you're ready for whatsoever consequence and you have to pay for them in whatsoever way. It is not that okugata ne bakuteeka kempeta olina okuyita abantu simanya biki ne mukola biki. You can go do simanya civil wedding nga mulimu abantu babiri. It might take money. Okay, fine. Mugende ku church musasule busasuzi sente z'oku church zibeera sente ntono nnyo mitwalo nga 23. Father je maso gamwe abagatte muveewo mugende. Abantu nga bagala byakatijjo. Then no, bwemumalizaawo you go have your baby and do whatever. Akasira we kali tukanga you have the money. Go katumukole reception. No, another thing before we conclude banayo budde musoke kano kankaiseyo. Another thing why people move in is okubanga you want to save. Omuntu nga mwezudde nti musobola okubeera when is the right time to move in? The right time to move in is when you can't afford. Is when no, when you want to save. When you can afford, but when you have now when you started to plan okubeera ne sente tekitegeeza be extravagant, you need to save. Bwe mba mutandisa okubanga mu planninga omanyi when you are dating a responsible man usually they take care of the rent bills and everything. So okumuwebulako that rent usually they suggest you move in. Omuntu asuggesting nti you move in with them ekyo sikibalanga nti no weefumbiza. Omuntu akusabye nagamba baby ngera bola abantu omuntu akusaba nti munaye. But is it the right time? Because someone has asked you, is it right time? Anti wakugambira Afura jangu kugula wundi very je wewanise tudde kugula wundi. No, tuli muga sigambye nti babikola. Vicky, it's right to be done. Baby asasula ennyumba ye ya kinana nange jansasulira yana. Apparently muina plan ekintu kyamu mukizimbye nga we mutuuse mu planningira wamu. Let's take for example, you've started looking at your future house, your future home, buli kimu mutandise kibala. Even that time when you're planning to actually go to your place to do the mikolo oshegeera gayina gamanyi jango moving eno planning ebintu tusobola okusavinga zenali kuwadde rent tutopingeko wano toyenga mpeze ebintu ewamwe gye bakola ki bye bansaba. Then another thing mogede kucha pregnancy wofunira olubuto move in with this guy alaba ovunanyizibwa obwo mukiyite mu mwenna akinyonnyoka amanyi g'okuyiwamu mukiyite mu mwenna amanye nti wali teyayiwa buugi yakuteekamu omuntu era omuntu ono akula bwati obeera ne byetaago ABCD oshegeera omwana ono muwe chance y'okuba ng'akuzibwa ne taata ne maama ebyobufumbo. Let's put it aside. Another reason or the right time to move in. The time to move in, there are sometimes you can't help the fact that you have to move up and down distance. Let's take for example ng'omuntu abeera let me say omuntu abeera Masaka obeera Kampala naye mukwano gwammwe gubasaza mukabu. You can't do without each other and neither can't you do what long distance. Gubasaza mukabu bwe banga embeera okusobozesa okumuvinga in noveeno n'ogenda eri. I don't care if you're the man moving in or if you're the girl moving in as long as ekintu kyammwe mukibalancing. Now there are people who respect each other nga ne waba guy yamuvinze in tekimujjako kuba nti ye musajja okitegeera because nkiwa nti gwe amuvinze in gwe gayo inamu amagezi agategeera nti kati woboze you take over the bills. Bwaba badde asasula rent tandikiraawo woboze mu nyumba y'omukazi tetubaganye mwefumbize ennaku zino naye woboze show your presence in this house. Also kinze wali twagambye when is the right time moving in when you're struggling panange wabawo omuntu wongo mwagala Afura okukekkereza saving kyanjawulo ne struggling. You want to save nkugambye baby asasule ye ya kinana eyo yana kakati wano tuli wano ku struggling tasobola emyezi mukaaga bamubanja bakubanja mu kifo ky'okufuuka nakyagaba ku kyalo landlord n'omuwaako baganda be n'oba waako ab'okukyalo asiika chapati no ababoda ng'olwolwo n'onoonya za rent n'ofunayo omuntu omu omugaso n'agawamanyi enembeera ndoza it's high time ogiveemu jangu obere nange mukwano weetaase genda oweeko. But also ekisembayo nga tumaliza nze ndowooza obudde obulungi obw'okumuvinga in is after campus. Mbabulire tumala okusoma ng'ewamwe eyo wala mubende eyo wala togenda kudda odde ku nkumbi kubanga n'ettaka muyina ttono sigamba nti oba muyina yiko n'olima n'okola farming anaavaamu ssente commercial farming naye nga wane Kampala obadde osula obadde taata wa kusasulira hostel
mumaze osoma campus nenga daddy wasibe bano badaddi waliwo badaddi abali strict nga gamba mumaze osoma situla ebintu byodde wakana najja n'emmotoka nonakukima but there are some free dads nga sibye bali kakimanya nti kati bulijjo agamba kimu njagala osome naawe otandika ozinoonya mulabe bwe zimmenya nammwe muzinoonyeeko muzikole muweere bato bammwe you see kati omaze osoma obadde ne boyfriend why don't you move on you start life mu struggle mubi n'ebizibu mwe tugumira mwe tuyigira okitegeera I love them oyo mama pesho oyo muvuka akolanga ka girlfriend ko kadde I'm sorry I'm not mentioning your names mu bubi naye omukwano gwabwe tugulabye ku TikTok nga gukula nga omuwala ali campus omuvuka yeyi ya TikTok akola content we ne bazima akantu kale ne batandikira mu kazi nga tebalinamu yadde kye bayina omuwala n'aleeta bwe yayinawo n'omulenzi n'abeera ne bwayinawo paka kati webeziment kati bafuna obwambassador of different brands obayita n'olaba nti bavuddemu omwana n'agraduating ng'ali ne guy nga ya moving in naye olaba ng'omukwano gwawe they are planning olaba nga if they keep up the pace n'omukwano gwe bayina they are going to be such a perfect family. In the process of cohabiting, omanya omuntu, omanyira nti onono ndibeera naye, omanyira nti onono ne wabansabye obufumbo. I think this is the right person for me to settle with for life. Oshegera. Era omanyira nti ono red flags awo zivayo bulungi omuntu abatasobola kwekwekereza. Awo omanyira nti ono yeesangula ono teyeesangula. Kusinziira boxer oziraba. Bannanga wali obaddeko ne partner n'otukookoza boxers nga zirimu avocado. Mama nyabu. I feel the very, very last... Afro mpadde olu ayi so tululi tubadde twogera ku moving in why abantu are moving in nga tebali committed ne banayo boomanyira mubanga roommates kusinziira ku nsonga ze mwawadde you want to save it doesn't mean when you want to save you're with someone and of late there are even those people who agree and they are in an open relationship ngero oli bwaba afulumye oli tabuuza ovaawa some people bamuvinga in mu bisenga ng'ennyumba ya bisenge bibiri bisatu nga buli mayi n'ekisenge where need be to do some you be together you know that is madness feel like it's not madness that now is madness tukopa bintu bya kizungu bireeta wano it's the same thing as I'm living in my own kambuze you are living in the same house different rooms naye nga mwesapata mwetaaze it's the same thing as you twefuulanga obeera wuwo obeera n'ali mbeera buziga. That when crap. you want to meet, you come and meet at whosoever's place. Me? And have your thing done and then... a local woman like me, no. I'm not going for that modernity. Oba gundi jari, notamanya oba jari n'okubeerayo ne mwesinkana ng'afuna gamba n'olugirugule kirabika mwayi. Kakati moving in, abantu abasinga ba moving in nga bali committed bakuba n'abayaye b'e Kampala ba Afro abagenda mu open relationship. Twogera ku bantu aba moving in nga they are committed to each other. They are looking forward to the growth of this relationship. You hear me? Yeah. Okay. So basically, you want us to talk about why people fear commitment. Yes. Omulembe guno abantu batedde nnyo commitment. Commitment kwe kwewaayo. That willingness towards that something. That decision that you take to actually stick to one partner. Kambayo ekyokulabirako okola. Ndi munnamawulire naye nga n'enkuba lwetonnye mukwano tonnyumiza ngenda nengakola that love the willingness gy'owayo eri ekintu kati mu kaseera kano twogera ku mukwano munno okwagala okwo okwewaayo wena ne weeyiwamu ne weemaliramu n'omwemaliramu kale okwekuumira omuntu byonna bigwa you're committed to that person. So I feel like why people fear, especially the girl child, abawala we think we have forever. We think we have plenty of time. So even when we get the rightful people in our lives, we take them for granted because, I mean, you're looking at your body, your tits are still stood up. You know, when I talk about such people, you know what I'm meaning. Your bum is still intact. You don't have no stretch marks. Mpulidde nga agamba teeth.
tugende maaso sa I don't want to attack nobody but tits because olaba buli kimu kiteredde woyita buli omu omuleka akyusiza ensingo olowooza ensi etambulira ku ggwe era olowooza kijja kubeera bwe kityo emirembe n'emirembe n'ogaana okusalawo because olina options nyingi naye ono abadde ampa ekyabiri kati ono yayingiddewo wakakadda bonna nina obbasigaza omanyi waliwo gaye yagamba nti fe abawala tetugaana ow'ettaano ajja kujja okkirize ow'omutwala ajje okkirize ow'ekkumi owakakadde bonna okuŋŋaanya obeere ne nasale ng'eri awo kati lwaki balimba sibagoba n'ensigazo wakakadde anti kati that is why they fear commitment because baagala osolooza naddala ng'abawala even lazy tebaagala kukola baagala bikakeeka they fear losing other options afra kiwangambye naye kiri ne ku basajja kiwakingambye afra kati omusajja abeerawo n'agamba the moment I say kati nga Godra tumanyi nti waliyo yuno mama baby mukyala yani Gloria kati Martha kati bwakeera ku macha ng'alabye ki hi Martha we love you mama yanja wanasimanyi thank you for taking care of Godra nalaba ki brown tie wano nalaba ki titi wano afe tuli baganda be kati Godra bagamba Vicky mbasicham shaiseyo because amanyi nti ndi committed usually these people bebabeera ne masimu gaabwe n'ateekamu bi settings ogundi talaba status simanya biki because ati tamanyi na mutufu wa kupostinga these are the people who even conceive and after conceiving they don't know the exact daddy to the kids. That is the worst omuntu nabeerawo ng'asuubizanga waye kamuzaale ndabe gwanafaanana worst thing that will happen ate okufaanana si luganda ozaala akana ne kafaanana omuntu that will happen to a girl child also the baby the innocent baby that is the worst thing that will happen to the innocent baby nga mama we tamanyi taata we mutuufu munaye some prominent person that we know yali yasiba omwana guy naye bambi yayogera yagamba abataata asuubiriza bameka babiri so kati tugendera awo naye nga another reason why people fear to commit nowadays people fear to commit especially men because obufere bungi like I said ani mufere abawala okakasa abawala bafera love abawala abazanyi bakatemba abeera muvi nakufumba bulungi no proposinga nogende wabe nokyalanga byetwayogedde mu segment esooka nokola buli kimu n'olya zironi namala nakuleka mu bbanga bwoti kati mbulira omuntu ngoyo gwe bakoze kye kintu oba baliddamu okukomitinga era bagenda kufuuka player bwatyo nga bwafuna amugjamu ng'amugjamu era abajja kuzanyisa ekintu kye bayita omukwano because yagulozaako yali genuine nabakola ki ne bamuyiwa ekintu ekirala gundi broken heart abantu nga babamenya emitima batya okuddamu okugetinga okukomitinga yeah it can be a reason yes to fail to commit another reason why people don't want to commit they don't want to commit because they are still exploring they think they haven't found the right person okay yes why people fear to commit to one partner one because of the environments that tubeeramu saako zaffe mikwano gyaffe olina abantu nga when you go to the bar there are these kinds of people who will be like yo bro tina wona ka house party waliwo ebiwala man bichi kati mugenda every boy is getting a guy abalenzi bali make up batano how many girls have come 5 of them kati nga buli mwana pair go to say you're telling your boys how man is a mwana Vicky man so you want to fit in kati ogenda na bigenda so your boys are like man bro man apana tugenda kudda mu just lero man Vicky I can't do this man Vicky wakabichi kati ekyo abeera nagamba before I start annoying Vicky or I start disappointing her kangira sigalira ano nga abana bampitira bibebe nga mbeerawo n'ekintu ekirala why people fear committing family background zitawanya nnyo abaana ne zibayitira okukola decisions wasting yabadde in a family where tata we alina abaana 8 from 4 women tata wa mugamba ya 8 women tata wa mugamba kati nga gwobuza tata we like kati yani gundi yenyini ngagamba no me as long as every woman has their car has their house has their living well I'm paying for you like as long as I'm providing I don't need to commit to anyone like as long as gundi ari happy mama gundi ari happy I don't need to commit to anyone like wona we bali kati mwana agamba yi nakulanga buli kimuze nchifunanga ndaba buli omwa wakali comfortable like all my siblings are okay why do I need to commit to a woman or even to a man ngoli agamba yi mama wange nze yaliwo nga number wakusatu if it's not like a Muslim society okay. So nabeera nga kiri bwekyo then naturally how it comes to family nti
abaana bava mu families where they expect a lot from them. Fiki obugere bwo bulayika bulungi. Webale nga tozinyize nenzijjamu. Nti yava mu family. Kababuyisaako olulimi. Banaye nze oli watayise. Tugende maaso. Yava mu family. Nti yava mu family where they tell her olunaku lw'olikomawo wano nga oleesa omusajja oleesa omwana nga bamuspecifyingira kye baagala obanga omusajja gwoleese nga tali abcd obanga biki kati omwana agamba ngenze mu relationship nga ndabya ddala si we baagala ewaka akati kambeerewo obubeezi sijja kukomitinga kale kangira mbeera nooli tugira kubanga kindaa mwena temwina kye baagala ewaka nekimu affectinga naye obanga yagadde then n'abalala nga bw'ogambye nti relationship gy'aba yavaamu affectinga mwene gyabagenzeemu she didn't get exactly same energy nagamba kati nali nfaati kati wano then another thing that I've thought about is actually stage or age. Waliwo wootuuka naddala generation ya Gen Z eno emyaka gino omuntu n'abeera awo nga jassa omubiri obwongo bwe bulowoolezaawo nti owaayo ekyanga bakyange nyumirwa ebyenkya byankyawo kitegeera n'abeera ng'ali awo muzigizaga yeetoolola kakyeyini akeetoolola bw'ati naye twongera obbajjukiza nti Trump obuyambi bw'abadde atuwa obwa WHO bwavuddewo era mweyambe yenna alya naddala mu abaagala okulya ebitwe by'embuzi mubirye naye nga mumanyi nti empekezo za bbeeyi era essaawa yonna zaalibula ne tuddayo mu biseera ebyedda ebyokutumisa ebbaafu ebiseera ebyokufuuka ekyenyinyalwa nga ne gwe wali oyita munno omunoonya tomulabako ng'osuuliddwa emulago naye nga mwesibye nnyo ku baana ba genzi obwavu naye ng'abaana b'omwasatu awo be bamerinyo obwavu bananga obwavu omuntu anaagenda atya anabeera committed ku mbeera eno bannange akasaala lekajja nga ziri mmeka akasaala lekajja nga gali 25 oba 3 akasaala lekazze nino sasulako ennyumba ya 12 nino stokinga sabbuuni nguleyo ku buwunga nguleyo ku tuceere nguleyo kabutto kaliiteemu nsasula amazzi nsasula eyaka gaawo kyawudi mbeere committed ku ye mbeere nga nsasulira enjala ze muweze enviiri ngule dulesi ayagala ogenda okwoza amannyo anti ab'ennaku zino muweze okwoza amannyo aishado yaweddemu masikala yalingi ne kiresi saawa nina maama wange ali emubende sinaba muweereza wadde olwataano lwaki ngenda nembeera committed oba nembeera ku muntu omu ng'oyo gwendiko maama kyova olaba abalenzi beetanidde nnyo supermarket si nnungi kubanga zivaamu omulwadde naye ebyo obwavu high standards of living ebintu bya bbeeyi naye nga wali eri mu supermarket ekabalagala waliwo ennyama ey'essatu nga wuuta ekigere bulungi ngadda afra oli yaŋŋamba nti enviiri ze zaabiri asatu neŋŋamba maama kakati boy child kakasaala afunaana akagabanyemu wakati awe afu 2 ag'enviiri ntayi commitment tendabye then ekirala ku kya commitment lwaki abantu abalala batya okukomitinga abantu abamu batya okukomitinga because they are not them. People are sick mentally. People enjoy to play around with different partners. You get? They treat their partners as toys. As toys. Nga gwe initially wajja gy'oli gw'okirabanga abali mu relationship naye nga akuzannyisa nga olaba tena nga byakola n'oli and usually people who are not committed era tebakola ki they are not kugambe ntya people who don't want to commit they will always come for that time when they have the urge to have some. Yeah? So they are not committed because most of them balina n'obusagazi nti the rate at what they want this game gwe omuntu omu tosobola ku catching up nayo okitegeera. So they are like, you know what, kana akawala nako kagwamu mangu kayiika amavivi mangu kanfuneyo wano kinakandi wano esalaama kigira kikola my baby's name
Then ekirala lwaki people don't commit. They don't commit because they are in business. Abantu abamu beerenga kati akomitinga atya ye aba yeerenga abala wali ssente oshegeera mumpi muwanvu munene mweru muddugavu kasita aba ne ssente. Ekintu kimu ekintisa nagamba nti obwavu we buli ne mu kulwanyisa nja kukola bizinesi yonna erimu naye one thing that I fear so much about that thing of kulenga is that you have no choice. Owomunene owa kampi owakati and one thing kyensinga okwenyala a bad breath. I can't imagine sleeping with someone westasobola kusleepinga naye nga I can kiss them comfortably nga nina kuteeka eno ensingo. I can't imagine that. It makes me sick, like totally sick. So I don't know, but Katonda tutaasa embeera eyo alikuba bamu bagamba bakirimu lwa mbeera n'ensaamu kama taata kwata ku girl child tufune options endala. Kuba bayiiya tulekeraawo okuba lazy. Tulekeraawo okuba banafu. Mwe tujja ssente kitali ekyo. The other reason why people are scared of committing, they're scared of people getting to know who they really are. Yes. They're scared of people knowing the dirt inside their skin. Ngabo ogambye nti people are sick. Bwe nagamba komitize nno omuntu agenda katitegeera kumanya amanya amakenda gange gemmire ekiro. Nagamba kati wembanga site team committed mba mulaba ko bati tubuka weekend tetwogera weekend endala twogera tuli bwe tutuuka buka kati tantegeera bulungi tanfuna bulungi. Era ku nsonga eyo yemu abamu batiira ddala okwesiga. Okitegeere nti nze neesiga omuwala mbere n'omuwala omwesiga nti how sure am I nti alina nze nzekka. Tugira tunyumirwamu. Lwaki omuntu abeera neyo doubt? Abeera neyo doubt okusinziira ku background Afra kye yayogeddeko oba sinakini nga nature ye teyeesiga. Teyeekirizaamu oba nga alowooza nti you're too good for them. Some people don't fear commitments because their game is bad. Anti eyo insecurity gyaba naye. Their game is bad, so alowooza okubeera nga abeera n'essaako oba abeera n'olukalala lw'abantu kiba kiraga amaanyi nti ye wakiwaggo ye munaye kafumisi nnyo era w'amaanyi ku kyalo bamutenda nti bonna abamazeewo. Mukulu munange, have you realized nti people with bad games beegabangula nnyo? Because they are trying to prove a point. Kati muli omwana bwamugambako nti man tekiggwa n'agenda ewoli aba agenda kola singa tekiggwa olowooza nandibadde nga nsobola ono n'oli. Era abawala muli babeera bagamba naye oyo omuvubuka oba kiki ekimuzunza kyokka talina naye kati nga ye agezaako kukakasa nti kubanga omuntu atamalaako takiraba tasa kikkiriza aba alowooza nti ng'afuna ne feedback. Ati kati aba alowooza gwe atamusobola, you're the one who is not like up to the speed of their ye bulemu aba agiteeka ku ggwe. Mpozi n'ekirala ekisembeyo nga tumaliriza abantu abamu batya commitment because naye mu kimanyi toli abantu nga balina obuyisa obubiye naturally nga tayagala abantu. He doesn't want anyone to move in his space or in her space. He or she values, treasures their personal space. Yes. That's true. Nakibagambako wano sabbuuni we bw'anaabako ayagalayo abamunaaba eddagala ery'amanyi ayagalayo abalige. Nakugambye zaayi simanyi bannaamalako amajiige. By the way kiri nnyo ne mu bantu abayonje ennyo. People who are too clean. These people abasiiba mu stocks za white ku shade atambuzako stocks ya white. T-shirt ya white ogifumbiramu otya. Emmotoka I had of a guy nga bwakuwa lift bw'otuuka n'ovaamu ajjamu eyo mati eyo mmotoka n'agikuba ebweru ettaka n'afuiramu perfume. Like some people are too clean. There is being too clean. Mpunya ddala mu mmotoka yo ndeseemu ekivundu olyoka ofuuyiremu nga nvuddemu. Like boyinza oyita oba be baloona bapipo nga loona kabiya ke nga bwe yakanyweddeko ayagala enkya akasanga awo addemu atooleko we kaakomye abamanyi ne we kali ayinza noga muno mulimu amagini aganywedde ku bbiya wayini namulese akoma wano. So buli kimu ekiri mu nnyumba yakimanyi bw'aba yakirese. Abantu abasinga baba bayita balujanja. Banayeguntabereka naye olugezigezi lumukyumako luva kuno lulina lukomeno kulugenda ne kuli banaye Solange yatuteekamu akasimba n'okateeka wano nga nakalese wano. Mbanja agala akasange wano we nakalese
ne Vicky naja n'olujanja n'akateeka wano kyova asaka nti yakubeera n'abantu njagala kubeera nzeka. I believe I am one of those people who are hard, very hard. I don't know why I felt like we were talking about her. To be with. I swear, don't matter when banjitadde ngeri straight. Saagala ogikike mboti. Njagala ebeerawo bwetu nga bwe wagirese. I know it's bad, but God created us differently. There are some people who are very okay nti padi agijjemu n'agiteeka wansi wa piro. Nyinza okuziira obuliri obwo n'endwala n'okulwala. Sister tips. Tunyoka. Yes. And in today's Sister Tips, eranga nayo sponsoring bw'abannaffe aba Solange Women's Syrup. Tuba tusaako Sister Tips z'olwaleero nga tugenda kwogera ku ngeri gye tugenda okukeepinga yoni oba puskats ngeri tight bulungi ngeri intact. How tight should it be? Waliwo centimeters ebabala? Manya nti kati eri tight. Neziba naye nga eba erina okuba tight. Vicky manya nti kati eri tight. Nze nga nanyini. Wosaayo kagalo owuliranga akasikatira. The way it were before they put in that same dondoli. That's how it should be all the time. Kanjogere n'abalina experience. Wanji mama? Ng'akagalo kano oba ng'akasaayo owulira nga mu butuufu kakake. Iye. Kati awo imagine omuntu aba akuteekesiteese bulungi nga kagenzeemu lubrication aba ayitawo nga si wafunda nnyo ate nga si wagazi nnyo nga kwegamba ekintu kitambula bulungi. So how to keep it tight abawala bannaffe oba abakyala bannaffe. Avoid bathing warm water wansi eyo. Amazzi agokya tugalekere bagaizi bano tekirina kye kibakosa naye ffe kitukosa kiluzinga skin ne skin yonna by the way ne weba mu face you don't use hot water skin erebera ekaddiwa mangu ne luzinga elasticity eyo. Then another tip how to keep it tight mukwano amagulu gano baako na beera ne discipline. How did I know you were coming up with that point next? Tegakankana nnyo. Don't be too loosey. Ganako banaye. Naye waliwo kyali wange yaŋŋamba mbuye ne weba so omusajja muyingira bwa ulira bw'omusajja kasita afuluma nga waddawo nga wewabadde. Alimba muyaye. Kasita amuyingira ng'ayingira bw'afuluma nga waddawo wabumba. Gwe oba owulira era bwe kiba bwe kyogamba saagala kweno example. No mbona omulala bw'ajja oyingira yeekaka arwana. Naye gwe okimanyi nti ekintu ekyo kubanga kibyabyatadde tekiva na kungulu wokka ne munda eyo omuntu asobola kutuuka ng'ali mu kyangaala nga ebitundu ebirina okubeera nga obusenge okitegeera nga wanayinza okwekaka naye n'atuuka muli nga talina watuufu wakola ki walaalira. Bana amagulu mulekerawo okwegabangula. Because men have different sizes and different energies, different ways they insert this thing. Watch who. Wemba musobola mugendeko mukole kavagisho steaming. Kubanga atekamu takozesa like just plain water or water. Atekamu the herbs that But that doesn't tighten. That one cleans. Doesn't tighten. Doesn't tighten. It cleans. Try it. Afra gye wakola yali ya tight. Try it. Afu. I've tried all those things. It does. But why would a virgin tighten her finger? It does. You. How did you know? Because you make research. Hey! Then when you're bathing, stop scooping yourself. Nzai scoop. Okay, abali asiba wagira ku scooping amwe mumanyi buli omu ne vijiji. No, there is putting vijiji. Buli omu ne vijiji ye. There is putting like a finger and like you wash around like, and then there is scooping and as if you're the man putting this middle finger like inside and then you're like scoop. When I say scooping, you know what I mean, like ngokola kyolwo. You're removing whatever you're removing when you're bathing. It's too much. You're so quick to get infections because mujjayo flores jikuuma ezino yogurt. Anti kati yogurt kati mu abafumbo naddala nga mulya nnyo nga mulya nnyo ebyo ebitaliiko rubber nga mwegatta kyere nga
obuchafu bukuŋŋaneeyo every time omwagalwawo every time they power in, every time they dispose whatever they dispose in, not everything does backflow. Wabayo ebisigalayo ne bikulogingayo ne biformingayo ekintu ekitali kirungi. So waliwo enkola simanyi ya luzungu nnyo naye baflashingayo once in a while baflashingayo ebichafu ebyo ne bivaayo. Like the Kati, there is this one. It's someone who told it to me, but you get warm water, warm water, and put in salt and put in the basin and sit in that water for some minutes. Bwekusanga olina obubwo okinnyonnyoka ng'obadde wakawona infection. Another thing, it's the local way. Ladies practice the Kegel. Ojogedde n'engikola n'ogikola n'okuset. Ekirungi kyakyeyo exercise omuntu tamanya nti oli mugikola. Naye bannaye nze lulika tentuuse. Ndi mugikola. Enyuma. Banaye gwali awo osika mbooti omi obeera omima. Ennyonnyogera. Obudde mima. By the way. Kibakolere. Wazze kusetta omanyi nti ogenda kukola kego. Nedda. Kegero kego. Anna. Kege. Whatever it is naye kuba kumima mu Luganda. Kegel. SCOLA. GEL.